GG, man. Another day ruined. I'm just gonna go to sleep after the Dev Stream. And then get up early. Lost 2 days of prog. Yesterday lost 10 hours. Today almost again another 10 plus hours gone. I'm so behind. So behind. We'll just wait for the stream. And I was just watching the announcement board. They banned 3,000 bots, and this was the third wave. Yeah, streaming in 1 hour. Yeah, like 50 minutes. And your character auto walk, then go sleep. I mean, I'm not even inside. Yeah, but they are blocking all that. The jumpers, the runners, they're all getting kicked. Still, this much queue. I didn't see any bot in game. Yeah, you won't see much, but there are bots. But they're getting banned really quickly as well. I'll show you a photo from Taiwan server. Apparently there was some exploits as well that bots were taking advantage of. When his Tico talks. There's also gold seller spamming in the chat. Yeah, that's expected. Canon was exploiting. $9 for 1 meal. What a bargain. TL had 21 views, the other on Twitch. Is that a record? Throne. I heard they were having issues with another bug. And like server issues. Yeah, Dev Stream in 40 minutes. Oh, fucking random power outage. Maybe controversial opinion, but Triniel would still be pig if they didn't
alienate the ZVZ and boss PvP. No, that was never the case. I was always against that argument. That's what killed the game. It's one of the biggest factors that killed the game, the Zog. Dude, the game is dead on arrival to the west. Zero chance. I don't know why would anyone think that. Bro, I can't play the game. I couldn't do anything. CBZ was fun. It was fun at the start. Trust me, that wasn't gonna last. And only people who... Everyone else who weren't in the guild, were not in the ZVZ, were basically quitting the game. And people, you know how many people get burnt out from ZVZs? Because there's no real big reward from it. That's how Korea died. Like, if you do multiple boss fights for an hour each session, then you don't kill the boss, like, you just get burnt out from that. Like, what the fuck am I doing? They just needed to make a proper GBG mode and stuff. I played for a few hours and my inventory and storage were completely full of pay to win bullshit items. I'm talking about Aion 2. What GG's to you? Do you still play on Triniel? Nah. There should be people in my guild that's still playing.
I've seen a lot of talk about potential level cap increase already for Aion 2. Where is this talk going on? It's too early. I'ma give you the guild leader, Sonic. It's obvious they give you free samples like drug dealer does to their buyers, and the free samples run out and you can't progress. Bro, you're not even close. You haven't even played the game to the end game. Oh fuck this capture. Oh my god. Bro. Like do you guys take this as a bike? Like these tiles? Yes? Yeah. I wasn't 100% sure. Voice capture. There's an option to do voice captures? What the hell is that? I've never done that. Sometimes it works, sometimes no, right? It's random, right? I swear. These are main servers too. Uba. Our guild is gonna be pretty stacked. Ping's definitely better on Taiwan.
There's no way I'm progging this character again. Look at the Abyss, we control all three Alios down bad. What power level would you recommend? Is okay, stop PvPing at. I'm getting destroyed at 1100. You gotta be really high. You know, everyone's progress ahead. The top end is like 2k. You need to be at least like 1700. But the gap is just gonna get bigger and bigger, so you just gotta keep playing catch up. Of level 3 characters and not sure who to main. Level a 4th. Level everything and decide. What's that guy doing? Oh my, the PvE diff between Ranger and Assassin? It's crazy. Gotta kill like one by one.
How much time weekly can you spend on Abyss? So default hours are 7 hours. If you buy the membership, it doubles 14 hours. There's also Abyss recharges stones, recharges 1 hour. $180k on market. Oh, easy legendary. Isn't it like cheap here? Oh, it's 100k in this shop. $180k. If it's 180k here, it should be like double in KR, my server. How does combat feel to you compared to Triniel? Better. How many did I get? Like 2k? Oh, get in. Is there any possibility to turn off the attack numbers and the HP on the mobs? Monster nameplate off. Flora off. You switched Abyss Portal, which is the difference between them?
this portal that I'm went into. It's just whenever the faction controls, there are 3 nodes. If the faction controls, you can enter it once per day. This is like free farming every spot. 5-minute timer. Do you have a build that you aim from top ranger player from chaos server? Who's their name? There's no such thing as build. You eventually fill up your board. The gear progression is linear. Okay. You level all the skills. Not sure what you're looking for. They should add setting I want to play with the Steam controller. Wait for global. Did they remove the sub for getting access to the marketplace, or is it still a pay-to-win aspect? No, they didn't remove that. You can buy without it, but you can't list. Back on Taiwan? Not really, just I couldn't get in KR. What's top 2 stat beside attack for ranger? Combat speed plus crit. Yeah. That's basically all the DPS that there is in the game. Now this is what you want to aim for in the Soulbind. Weapon and guard, you want damage boost, combat speed, a multi-hit, and like a active skill of your choice. Not your choice, like whatever you use. Shoulder, damage boost, boost move speed, glove, combat speed, top damage boost, leg tolerance, head is also crit tolerance, cloak crit tolerance.
That's the end game min maxing. How much crit does your Rogue Ranger have? My Rogue is only like 1.3, so it's got... Rogue is the highest. I got 800. I got a lot. Ranger is lower than that. Because Rogue is a crit passive. My range will be about like 500-600. Is it fine if it's only one good stat? Yes, like you won't be able to have a perfect roll. And you're not even gonna want a perfect roll on a gear you're gonna replace. Those are just what you can roll, and those are what are valid. The stats you show is for Ranger of Sin? No, this is universal. DPS wise, at least. Are you having more fun than Throne when it first launched? 100%. Is Sin good overall PvP? Yeah. I would say the Pv's farming speed is slightly lower compared to like range class. But your boss DPS is huge, your PvP is huge. Because it's really like single target class. It seems for soul binding, list the best things at the top, try to soul bind something quickly. Where's your ranger? It's in queue, can't get in today. How about Mana Stone? Do you go attack or crit? Like, either. You want both at the end. Yeah, stream is in 12 minutes.
Why aren't they on standby? How big was your queue? Over 4K, which equals to 10 plus hours. How do you like the crafting? I haven't gone into crafting yet. Which server are the popular one in KR? Same as Taiwan, Israphel, CL, ZKL. Because they are like the main characters, the main gods. They became the main server. CL and Israphel. My server is cooked with 4 full portals and Abyss, literally 50 versus 300. Yeah. I thought like the server matching system would make them. The whole reason for this was like balance numbers. So I thought like the matching would be more flexible. It seems like it's like static. Like you gotta match like 2 small servers to like a medium size. And not only just rotate it, they need to like balance the numbers. They need to rotate manually and match servers. I mean, what can you do if the other faction doesn't want to show up or fight for it? Well, that's what I mean. They should have data on that. So match the servers based on those data. But you can never expect the perfect balance, of course. Someone has to win. I feel like no point for character creation with such a big diff. Like it's not that big. It's just you lose out on like portals on Abyss. It's not that big. It's not that big. You can think of it as this way too. Like if you have like a squad of like group of friends with that does PvP, and you're outnumbered, that means there's more enemy to kill for more Abyss points.
Oh, that's just Nvidia statistics. Everyone's wondering how long would the beard be for this guy on the right. What's this picture? It's gonna be his last next live. Are you enjoying Aion too? Yes, I am. Blackbeard incoming. Are the Korean people in stream chat hyped or frustrated? Frustrated. Mostly talking about because the main servers in KR, the queues are like over 4K. But also thing is like they chose the server. And just everyone just complaining their own issues like buff elementalist, buff buff cleric, buff sorcerer. Buff elementalist. They just want their class to be buffed. Like their chat is no different to like the Western chat. Like just say what they want. "20 seconds. But there's one difference. No one talks about the pay to win in KR. 네, 여러분 안녕하세요. 아이언 He 투라이브로 didn't shave. 뵙게 되었습니다. He didn't 저는 shave. 사업을 담당하고 있는 소인섭입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 개발을 담당하고 있는 김남준입니다. 네. He's bright though. 수염이 안 깎였습니다.
네. 예, 다음 방송할 때는 좀 깎고 오도록 하겠습니다. 예, 깔끔하지 못한 모습을 보여서 죄송합니다. 예. 어떤 분들이 깎고 오냐 안 깎고 오냐로 굉장히 많은 궁금증이 있으셨는데 예. 저는 다음에는 반드시 깎고 오는 걸로 하겠습니다. It's like next time I will shave. Next 네. live I will shave. It 네, says. 우선 오늘 좀 방송을 또 어제 갑자기 공지를 드리고 이렇게 진행하게 된 이유는 저희가 런칭하고서 이제 얘기를 좀 서로 많이 하고 싶었는데 앞에 두 번의 방송이 저희가 의도치 않게 여러분들에게 좀 실망을 안겨드리는 덕분에 사제의 방송을 2회를 해서 이제 저희가 한번 런칭 후 같이 얘기 좀 나누면 좋지 않을까 싶어서 이렇게 방송을 좀 준비하게 됐습니다. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 좀 몇 가지 말씀드리고 좀 의견을 구해야 될 부분들도 좀 있고 그래가지고 네. 예, 그런 걸로 할 겸 해서 이제 말씀도 좀 이렇게 들어볼 겸 해서 이렇게 방송을 켰습니다. 예. 그래서 오늘 저희가 생각하고 있는 패치와 업데이트에 대해서 여러분들에게 좀 안내를 드리고 They're gonna talk about the next patch and 그다음에 updates. 앞으로 어떤 that are 방향을 planned. 더 준비하고 있는지를 뭐 간단한 업데이트 내용들을 말씀드리고 현재 게임하시면서 저희가 놓치고 있는 부분들이 혹시 있지 않을까 해서 그런 부분을 좀 점검하면서 얘기해서 체크를 좀 And just be a 그런 place 시간을 for 좀 갖도록 calm, 하겠습니다. where we can get some 예, feedbacks from 일단은 the 뭐 chats. 그 이야기를 좀 더 시작하기 전에 저희가 많은 분들이 사랑해 주셔서 저희가 주말 동안 동접이 조금 더 늘어났습니다. 네, 예. 계속 늘어나는 추세가 있어서 너무 They're saying that concurrent 감사 인사. 네, 네, 너무 감사합니다. player has been increased 네, 이렇게 웃으면서 여러분들 좀 despite all the problems. So 싶었는데 they're like thanking. 사실은 예, 근데 저는 지금 웃을 수가 없는 게 지금 대기열 문제 지금 많이들 말씀하시는 대기열 They're aware of 문제가 the 있는데 queue issues. 그걸 지금 이제 해결하려고 지금 여러 trying 번 their best. 알아보고 있는데요. 이게 좀 쉽지 않습니다. 예. But it's not easy. 대기열을 풀어드릴 수도 없고요. 그렇게 되면 이제 서버렉이 너무 심해지기 때문에 예, 게임이 정상 진행이 어려워서 예, 좀 조금만 해결해 주시면 저희가 이렇게 어떻게든 해볼 텐데 이게 좀 시간이 걸리는 문제입니다. 이게 그래서 저희가 저번 방송에서도 좀 말씀을 드리긴 했었어요. 그 저희가 생성 제한을 풀 때 통합 서버 거래소를 준비할 테니 그 서버 말고 다른 서버로 좀 이용을 해줍사 얘기를 드렸는데도 불구하고 네, 언제 적용될지 알고 우리가 거기에 가냐라는 좀 동향을 봤어요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 우선은 이 서버 월드 거래소라고 할게요. 그 통합 거래소를 월드 거래소를 도입하는 시점이 언제인지 말씀해 주시면 좋을 것 지금 같아요. 한참 작업 마무리 작업 중인데요. 빠르면 수요일, 금주 수요일, 늦으면은 내일 모레. 예, 네. 차주 수요일 이렇게 아마 둘 중 하나가 될 것 같습니다. 네. Oh. 그래서 정말 죄송하게도 지금 대기열에 지금 묶여 계시는 분들이 계시다면은 예, 좀 다른 서버를 이용하셔도 좀 좋을 것 같고요. 예, 네. It's pretty 그 quick. 다음에 또 하나 더 말씀드릴 게 이거와 관련해서 저희가 저번 방송에서는 서버 이전을 하지 않겠다라고 말씀을 드렸는데 이 대기열을 저희가 어떻게든 해소를 좀 해보려면 서버 이전 시스템을 만들어야 될 것 같다는 예. 판단을 했어요. 그래가지고 일단은 이제 1섭에 계신 분들이 뭐 다양한 분들이 있으시겠지만 이제 거기에 캐릭터가 생성되어 있고 뭐 구독도 막 이렇게 뭐 하신 분들도 있어서 이제 못 나오시는 분들도 있을 것 같아가지고 이제 그런 분들이 밖으로 탈출하실 수 있게 이제 서버 이전 시스템을 이제 만들기 시작했습니다. 그래서 서버 이전 시스템을 이제 저희가 만드는데 조금 시간이 이제 걸릴 거라 요거는 저희가 만들어지고 언제쯤 도입이 될 것 같다라고 생각이 되면은 공지나 방송으로 통해서 저희가 말씀드리겠습니다. 네, 생성 제한은 사실 진짜로 지금 맥스치가 걸려 있는 상태라서요. 그러니까 생성 제한이 지금 그쪽 서버에 동접이 이제 저희 서버 1개 이상 들어가기 때문에 저희가 어쩔 수 없이 걸어놓은 상태라 예, 네. 지금 게다가 또 새로운 더 좋은 머신을 저희가 구입해서 갖고 오려고 해도 한 4-5개월이 더 걸립니다. 그래서 네, 조금 현재로서는 이제 하기가 좀 어렵습니다. 너무 많은 분들이 사랑을 해주신 덕분에 이렇게 저희가 불편을 드리게 돼서 너무 죄송합니다. 네. 네. 서버 이전권 뭐 유료냐라고 하시는데 요거는 저희가 정책을 안 정했어요. 아직 그냥 이제 시스템을 만들어야겠다는 판단을 해서 빠르게 기획과 개발이 진행하자라는 정리만 되어 있는 상태고요.
자세한 내용들은 추후 저희가 더 만들고 정책들을 정해지면은 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 이거와 관련해서 또 말씀을 드릴 게 내실과 관련된 내용이 많아요. 네, 국회 그렇죠. 내실에 관련해서 이제 뭐 키워놓은 캐릭터가 이제 조금 이제 마음에 안 생각했던 것과 좀 다르다라던가 뭐 그런 경우에 다시 이제 키우고 싶은데 이제 내실이라고 불리는 이제 여러 가지들이 있는데 이제 그것들로 인해서 좀 부담스러워 하시는 분들이 있는 걸로 좀 이제 알고 있습니다. 네. 그래서 일단은 지금 이제 빠른 시간 내에 그러니까 그 주신의 흔적 이제 다들 말씀하시는 이제 깃털이죠. 깃털. 예, 깃털을 그 부캐라고 하긴 다른 그러니까 가장 높은 캐릭터가 아닌 이제 부캐릭터 다른 캐릭터로 갔을 때 가장 높은 캐릭터의 수치를 가지고 오는 기능을 빨리 만들려고 합니다. 그러니까 이 주신의 흔적을 서버 내 공유로 네. 서버 내 공유로 시스템을 준비 중에 있고요. 예, 쉽게 말씀드리면은 이제 내실 공유, 그러니까 완전한 계정 공유는 아니지만 가지고 오는 기능을 만들려고 해요. 그래서 제가 지금 하나 A라는 캐릭터를 주신의 흔적을 다 하고 B라는 캐릭터를 만들었을 때 동기화를 하면은 A에 있는 거를 맞춰주는 거죠. 그 레벨까지. 네. 그리고 지금 공인 던전하고 주둔지는 아직은 제 생각에는 그거는 남겨놔도 되지 않을까 하는 생각을 좀 하고 있습니다. 다만 이제 그쪽은 플레이적인 것들이 좀 있는데 그 깃털 같은 경우에는 사실 이제 한번 봐서 한번 해보면은 그 다음에 또 할 것까지는 사실 경험이 크게 달라지는 것이 아니기 때문에 그쪽은 저희가 빠르게 처리하려고 네. 합니다. 그리고 이 내실과 관련해서 또 말씀을 드려야 될 게 두 가지가 더 있을 것 같아요. 지금 현재 내실을 하고 계시는 분들이 봉던이랑 뭐 흔히 그냥 얘기하고 있는 깃털이 있었다면은 그다음에 펫과 외형과 네, 관련돼서도 그렇죠. 굉장히 얘기가 많았어요. 네, 그래서 그 아마 비슷한 시기가 될 것 같은데 펫과 외형을 이제 공유로 다 이제 계정 공유로 다 바꾸려고 합니다. 네, 서버 내 공유로. 캐릭터가 다 공유하도록 바꾸려고 하고요. 그래서 이제 뭐 캐릭터 간 이제 그동안 있던 것들 다 합쳐서 들어가게 하려고 합니다. 네. 그래서 주신의 흔적은 이 시스템을 만드는데 시간이 조금 소모가 될 것 같은데 이 펫과 외형은 예. 이번 주에 적용이 가능할까요? 아니요, 지금 좀 이게 약간 DB를 건드려야 되는 네. 부분이라 저희가 빠르게 한 다음에 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 요것도 최대한 빠르게 저희가 정리를 하는 걸로 하겠습니다. 예. 네. 이제 그래서 부캐릭터까지 지금 다 하시겠다라고 좀 생각하시는 분들은 조금만 계획을 미뤄주시면은 이게 서버 내 공유가 될 예정이기 때문에 좀 안 하셔도 되는 움직임이 될 것 같습니다. 사실은 이게 저희가 사실 이제 후발주자로서 게임이 오픈했는데 다른 게임에는 이제 컨텐츠가 굉장히 많고 할 것도 많고 재미있는 것도 많았는데 저희는 후발주자로서 어떻게 살아남을까에 대한 고민을 하다가 뭐 컨텐츠가 부족하다는 얘기가 들리면 안 된다라는 생각을 좀 많이 했었고요. 그래서 사실은 초반에 좀 이렇게 좀 많이 밀어 넣어서 이렇게 좀 피곤함을 드리게 됐는데 일단은 가장 빠른 시간 내로 최소화를 해서 피로도를 좀 많이 줄여드릴 수 있도록 하겠습니다. 대신 이제 이걸 하면서 현재 이제 외형 같은 경우에는 이제 도감 효과라고 하죠. 외형 수집 효과에 있는 포인트당 0.2%씩 올라가는 스탯들이 있는데 이제 이거는 0.1%로 좀 조정을 해서 이제 좀 효과를 좀 낮추려고 해요. 그러니까 이거를 무조건 다 해야 되는 것보다는 좀 이제 시간 남으실 때 천천히 하는 쪽으로 조금 더 위상을 낮추고 싶어가지고요. 이렇게 좀 해보려고 합니다. 그래서 전체적인 능력치가 하향되는 조정이 있을 예정이라서 이것도 수치별로 이제 다 봐야 되겠지만 저희의 방향 자체는 하향하는 정책으로 가고자 합니다. 네. 그리고 네. 지금 직업 얘기 많이 올려주시는데요. 직업 얘기는 좀 나중에 해주시면 좋겠어요. 예, 왜냐하면 이제 말씀하실 것들도 좀 있어서. It's fine. 그리고 또 한 가지 요거는 좀 죄송스러운 좀 말씀을 하나 드려야 될 것 같아요. 저희가 지금 현재 멤버십 상품에
거래소 이용 가능이라는 옵션으로 저희가 말씀을 드렸고, 이거를 통해서 작업장들이 좀 이용할 수 없고 실제 유저분들이 좀 이용할 수 있게끔 하겠다라고 만들었는데, 이게 거래소를 경매장 자체는 이제 이용을 뭐 못하겠지만 거래소를 그냥 구매만 하는 형태로 작업장들이 좀 패턴을 움직이고 있어요. 그래서 거래소에 그냥 단순 뭐 구매라던가 판매라던가가 아니라 거래소를 이용하는 것 전체 자체를 그냥 멤버십에 전체 묶도록 하고자 합니다. 네, 그래서 기존과 달라지는 거는 지금 이제 그 구독을 하지 않으셔도 이제 물건을 구입은 가능하셨는데요. 그 이제 구입이 이제 못하게 될 것입니다. 다들 좀 좋아해 주셔서 너무 감사합니다. 이게 유저분들은 어떤 분들은 좀 싫어할 수도 있다라는 좀 생각을 했는데, 네. 그리고 작업장을 저희가 계속 잡을 거예요. 이거 저희가 뭐 작업장이 있는 상태로 이 경제가 돌아가 봐야 좋은 시스템이 하나도 없기 때문에 저희가 최선을 다해서 작업장을 잡을 예정이고, 지금도 계속 주말 동안에 잡고 있는 상태입니다. 네. 네. 네, 그리고 이제 또 막 이제 대기열 좀 말씀하시는 분들이 많아가지고 이제 좀 먼저 좀 말씀을 드리면은, 아마 이제 수요일 패치 이후에는 이제 동꼽이라고 하죠. 이제 점프 네. 반복하는 거 하고 허수아비 허수아비. 공격으로 이제 버티는 어떤 이제 접속을 You 유지하는 need membership to both buy and sell 이것들은 다 now. 튕기게 처리가 될 예정입니다. 그래서 지금 주말 동안에 좀 그게 W change? Yep, the chat 심각하게 일어나면서 reaction was the same. W change. 튕겨내긴 했었는데, 이제 이걸 시스템화해서 네. 저희가 이런 게임을 하지 않는 동안 게임에 남아서 그 대기를 잡는 것을 좀 방지하고자 합니다. 네. 네. 최대한 저희가 좀 이렇게 해보려고 하고요. 그리고 또 이제 그 말씀들이 굉장히 좀 이제 불편함이라든지 저희가 잘못 만든 부분이 좀 있어가지고 이 부분에 대해서 좀 불편함을 느끼셨던 분이 되게 많은데, 이제 시공에 대한 말씀을 좀 드리려고 해요. 그래서 사실 그 저희는 시공이 좀 이제 왔다 갔다 하면서 잠입같이 해서 좀 긴장감 넘치는 플레이가 되게 했으면 좋겠다라고 생각했는데, 사실은 저희가 조금 생각이 짧았고, 그래서 수요일 패치 이후로 시공 퀘스트와 시공의 균열을 타고 넘어가는 레벨을 다 45레벨로 상향 조정을 하려고 합니다. 그리고 넘어간 다음에 사실은 저희가 조금 생각이 짧았고, 그래서 수요일 패치 이후로 시공 퀘스트와 시공의 균열을 타고 넘어가는 레벨을 다 45레벨로 상향 조정을 하려고 합니다. 그리고 넘어간 다음에 이제 사실 만렙 캐릭터까지 넘어갈 수 있게 될 것이고요. 넘어간 다음에는 이제 5레벨 이하, 5레벨 이상 낮은 캐릭터들은 아예 공격이 불가능하도록 처리를 할 거예요. 그래서 40레벨 이하까지는 공격을 받지 않도록 처리를 하겠습니다. 대신 이게 이렇게 하면은 거기서 좀 이제 새로 하시는 분들, 레벨 낮은 분들이 좀 이제 그러니까 좀 이렇게 죽는 일이 의도치 않게 죽는 경우가 줄어들 거기 때문에 Nice. No more 시공의 lobby 균열을 killing. No more lobby 유지하실 dying. 수 있는 시간을 30분에서 다시 1시간으로 늘리려고 합니다. 그럼 한번 넘어가서 그쪽 플레이를 조금 더 하실 수 있을 거라고 생각을 해요. 네, 그래서 어제 45레벨만 넘어갈 수 있기 때문에 서버에서 플레이하시는 분들 40레벨까지는 공격이 아예 불가한 상태로 무적 효과가. Yeah, thanks for the subs, guys. 네. 그래서 퀘스트를 넘어가실 때도 이제 편하게 하실 수 있도록 1시간으로 다시 원복시키는 거고요. 이용 인원은 현재랑 동일하게 200명이 되겠죠? 네, 200명이고요. 1시간 동안 가실 수 있습니다. 그래서 이것도 좀 오해를 안 하셨으면 좋은 게, 저희가 시공으로 인해서 불편함이 생기는 부분을 좀 어떻게든 케어를 해볼 수 있게끔 하나씩 계속 정책을 잡는 중에 있고요. 네. 이건 좀 양해를 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 이제 그 아래쪽 레벨, 그러니까 뭐 방금 궁금하셨던 게 이제 뭐 45레벨이야 40레벨을 이하인 분들을 때릴 수 없다라고 말씀드렸는데, 그러면 아래 분들은 위에 때릴 수 있냐고 하면 그것도 불가능합니다. 양쪽 다 막혀요. 이제 다 회색으로 보이게 될 것입니다. 40레벨은 때릴 수 있지 않나? 40레벨은 39까지 보호가 되는 것 같아요. 네. 사실은 저희가 시공에 있는 것들을 아예 없애기에는 지금 이미 이제 거기에 들어가 있던
보상들이 다 풀려 있어요. 네. 그러니까 이제 뭐 대반이온 포인트라든지 나한테 다 풀려 있기 때문에 이거를 현재는 저희가 풀려 있는 상황에서는 저희가 어떻게 없앨 수는 없는 상황이고 요거를 최소화해서 부담을 줄여드리는 쪽으로 저희는 좀 집중을 하려고 합니다. 네, 그리고 좀 편의성과 관련돼서 좀 불편한 부분들이 굉장히 많이 있는 와중이지만 그 중에서도 저희가 좀 빠르게 할 수 있는 것들 중에서 말씀해 주시면 좀 좋을 것 같아요. 네, 일단은 그 맵, 그러니까 월드맵이죠. 월드맵 열었을 때 이제 연출 나오는 거에 대해서 말씀들이 좀 있으시더라고요. 그래서 구름 같이 나오면서 한 바퀴 돌면서 근데 이게 도는 거에도 멀미가 난다라고 네, 하시고 구름 때문에 좀 이제 자주 여는데 불편하다고 하셔가지고 요거를 이제 오프하실 수 있는 옵션을 추가를 하려고 합니다. 네, 그리고 일단은 이제 순차적으로 가야 되는데 지금 작업을 여러 개를 시작했는데 그 마우스 드래그로 인벤토리 안에서 슬롯 이동하는 거 하고요. 뭐 그런 것들 다 작업을 하고 있는데 일단 수요일에는 그 우클릭을 아이템 인벤에 있는 아이템을 우클릭을 하면은 창고에 넣을 때 창고에 아이템을 맡길 때 우클릭을 하면은 맥스 수치를 한 번에 들어가도록 맡겨지도록 이렇게 하려고 합니다. 그래서 좀 더 편해지게 되실 거고요. 전반적으로 우클릭을 활용한 이제 인터랙션들을 저희가 좀 대폭 추가를 하겠습니다. 네. 적으로 우클릭을 활용한 이제 인터랙션들을 저희가 좀 대폭 추가를 하겠습니다. 네. 그리고 이제 저희가 주말간 좀 서버렉이 좀 많았어요. 네, 그렇죠. 네, 여기 진짜 정말 너무 죄송합니다. 네, 서버렉이 왜 생겼는지에 대해서는 말씀을 드리고자 일단 왜 그런 현상이 발생했는지 설명을 부탁드리겠습니다. 그 사실 지금 저희 한국 서버, 대만 서버 할 거 없이 지금 굉장히 강력한 디도스 공격이 굉장히 많이 들어오고 있어요. 그래서 지금 방어하면서 하고 있는데 순간순간 이제 좀 위험한 순간들이 좀 있었고요. 그래가지고 예, 그래서 이거는 이런 것 때문에 이제 순간적으로 좀 KO was also getting 나가는 것이 DDoSed. 좀 나오실 수 있습니다. 하지만 저희가 최선을 다해서 지금 막고 있는 중이라 예, 이 부분에 대해서는 지금까지는 그래 왔고요. 앞으로는 좀 최소화하도록 더 노력을 많이 하겠습니다. 갑자기 뜬금 디도스 KO was just 하는- defending it better. 사실 저희 쪽이 디도스 공격이 굉장히 많아요. 게임 서버들이. 근데 그걸 계속 막고 있는데 이번에 좀 대규모로 들어온 상태여서 이렇게 렉이 There's been a large attack of 발생하게 DDoS. 됐습니다. 예, 그리고 채팅과 관련해서도 저희가 계속 보고 있는 상태고요. 네. 채팅이라던가 서버에서 플레이하시는데 어려움이 없게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. 예. 그리고 요거 너무 많은 분들이 와주셔서 저희가 방송한 이래 최대 시청자 수가 왔습니다. 네, 예. 2.5면 너무 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 네, 저희가 사과 방송할 때보다 적으면 어떡하지라는 생각을 했는데 네. 네, 많이 와주셔서 걱정이 좀 놓였습니다. 예, 지금 이렇게 올려주시는 많은 아이디어들, 뭐 투명지도, 이제 뭐 일단은 직업 얘기는 좀 이따 해주시면 제가 좀 더 보기 편해질 것 같은데요. 네. 네. 아무튼 이제 다양한 말씀들 저희가 좀 다 이제 좀 적고 이렇게 해야 되니까요. 네. 아무튼 다음 얘기 좀 네. 진행하겠습니다. 그리고 주말 동안에 어비스 지역에서 전쟁이 좀 그랬죠. 대규모로 일어났었어요. 여기에 대해서도 말씀을 네, 드리겠습니다. 그러니까 이게 특히 이제 큰 전쟁이 벌어졌었죠. 큰 전쟁이 벌어졌을 때 그 이제 앞에 적들이 안 보이고 자기 주변만 보여가지고 제대로 원활하게 이제 플레이가 안 됐다라는 것들이 사실 저희도 이제 봤고요. 저희도 같이 이제 게임을 하고 있는 중이기 때문에 그 상황에서 봤을 때 그 일단은 이후에는 조금 더 그 캐릭터를 출력하는 범위를 좀 더 늘리려고 합니다. 조금 더 늘리고 그리고 조금 더 그 이름이라든가 아니면은 모델링을 좀 더 간소화해가지고 적군이 최대 한 100명 그리고 아군 한 100명 정도 이렇게 잘 보이도록 이렇게 좀 개선을 하려고 하고요. 다만 이제 어제 같은 경우에는 그 어비스 그 짧은 한 타임 그 공간에 한 2,500명 이상이 좀 몰렸었어요. 그러니까 보통 이게 뭐 사실 저는 이렇게 1,000명 이상 그러니까
천마 합쳐서 1000명 이상 갈 일이 없을 거라고 생각을 했기 때문에 그거에 기준을 맞춰가지고 통합 1000명 정도로 생각했었는데 이제 사실 2,500명 이상이 모이다 보니까 이제 조금 이게 그런 출력이라든지 이런 문제들이 좀 강하게 생겼고요. 이 부분은 저희가 좀 이렇게 손을 보도록 하겠습니다. 네. 네, 그리고 좀 던전과 관련해서 여러 가지 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네. 그래서 원정 모드와 하고 그다음에 성역에 예. 대한 내용을 그렇죠. 추가로 말씀 좀 드릴게요. 예, 사실 저희가 생각한 것보다 지금 속도가 엄청나게 빠른 상황이라 좀 걱정이 좀 되게 많이 되고 있는데 그렇다고 해서 뭐 저희가 이렇게 서비스를 제공해서 런칭을 한 이상 되게 손을 댈 수는 없는 상황이라 어쨌든 이제 컨텐츠를 계속 추가하는 쪽으로 어떻게든 해보려고 하고요. 그래서 원정에 그 1티어, 2티어 던전들의 어려운 모드를 좀 추가를 좀 더 해보려고 합니다. 1티어, 2티어가 내부 용어 같은데. 아 그렇군요. 예, 그 별 하나짜리, 별 두 개짜리 네. 던전입니다. 예. 거기서 다만 이제 이거는 바로는 아니고요. 좀 이제 일단은 이제 조금 더 유저분들 중간층이 조금 더 올라온 다음에 이걸 아마 추가를 하게 될 것 같아요. 네, 그리고 성역 같은 경우에는 이제 8인으로만 입장이 가능하도록 바뀔 네. 예정이고요. 사실 성역은 지금 4인에서 8인 입장이 가능한 걸로 아마 표기가 되어 있는 걸로 아는데 소수도 들어갈 수 있는데 일단은 이제 네. 8인 이상으로 바꾸려고 하고요. 요게 한번 입장을 하면은 입장만으로 제한이 한번 횟수가 티켓이 써지게 됩니다. 그래서 성역은 일단은 이제 나중에 8인이 됐을 때 들어가 보시는 걸 추천드려요. 네. 네. 그리고 그 파티원 초대 UI 안 보이는 거 요것도 지금 최대한 빨리 수정해서 올리려고 좀 작업을 하고 있고요. 그리고 이번 시즌에는 어비스 중층이 현재 열려 있는데 이번 시즌에는 어비스 중층 콘텐츠가 굳이 필요하지 않을 거라 오히려 분산만 될 거라는 생각에 어비스 중층은 일단 이번 시즌에는 이제 내리려고 합니다. 그리고 어비스 중층이 아이템 레벨 지금 3,500이라서 사실상 이번 시즌에 접근하기는 좀 어렵을 것 같아서 네. UI상 안 보이는 게 좋을 것 같다는 생각입니다. 네. 그리고 요건 좀 소소한데 팔찌를 좀 분해해 버리신 분들이 좀 많았어요. 그리고 맞아요. 케어해 달라는 얘기도 있었고요. 그래서 팔찌 제작식을 좀 추가를 하려고 합니다. 예. 그래서 이제 아마 혹시라도 실수로 이제 뭐 분해하시거나 이제 뭐 버리신 분들은 제작하셔서 다시 채우실 수 있도록 비슷한 급으로 만들려고 합니다. 저희 이 방송한다는 게시물에도 좀 팔찌와 관련된 내용들이 몇 분 계셨어서 예. 네. 네. 뭐 저희가 그리고 1일 던전 카메라 고정되어 있는 거 불편하다는 분들이 있어가지고요. 예, 이것도 카메라도 풀겠습니다. 네. 그래서 이제 편하게 그냥 보통 시점으로 사실 저희가 그걸 막아놨던 이유가 이렇게 커터뷰처럼 이렇게 위에서 보는 걸로 했기 때문에 위쪽이 좀 덜 꾸며져 있어요. 좀 덜 이쁜데 일단은 카메라부터 풀고 좀 안 이쁘더라도 좀 그 부분은 좀 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 저희가 빨리 수정을 할게요. 네. 네. 저희가 사실 이거를 저희 말로만 하는 게 아니라 최대한 PT로 해가지고 보여드리면 좋은데 네. 사실은 여기 오기 전까지도 리스트가 막 추가되고 막 추가되고 삭제하고 어떤 걸 더 넣어볼 수 있을까 얘기하고 이번 주 뭐 다음 주 업데이트 시점도 체크를 해봐야 돼서 프리셋 얘기도 좀 많은데 프리셋은 저희가 별도로 준비 중에 있는 상태인 거죠? 예, 프리셋이요. 예, 하고 있습니다. 네, 요건 아직 일정이 안 돼서 일정이 좀 나오면은 말씀드리도록 하겠습니다. 예. 그리고 이제 그 뭐 밸런스 이제 뭐 어떤 클래스가 안 좋다, 어떤 클래스가 좋다라고 하는 거는 저희가 계속 이제 내부 테스트도 하고 있고요. 저희 쪽에서. 그래서 당장 섣불리 움직이지는 않을 생각입니다. 예, 좀 보면서 움직일 생각이고 요게 그 아이템 레벨 때마다 좀 달라질 수도 있고요. 그래가지고 스킬 레벨에 따라 다를 수도 있고 아이템 레벨에 따라서 좀 다를 수도 있어서 아직은 성장 중이신 단계이기 때문에 조금 더 보고 그래서 조금 저희가 보면서 이 자리에서 뭐 어떤 클래스를 어떻게 하겠다라고 말씀을 드리기는 좀 어려울 것 같아요. 다만 이제
조금 더 지켜보면서 아마 이제 업데이트 노트에 좀 추가하는 쪽으로 좀 해보도록 하겠습니다. 다만 이제 그거 하나는 좀 인지하고 있는 게 그 일단은 뭐 근접 직업들이죠. 저희가 근접 직업들, 밀리 직업들에 좀 시시기가 좀 많은 편이에요. 저희가 이거를 이제 알고 있었고 요거를 대응하실 수 있게 저희가 그 주문서를 만들어 놨거든요. 그 1회에 한해서 상태 이상을 들어왔을 때 그걸 막아주는 주문서인데 그 충격계 저항 주문서라는 게 있거든요. 근데 이제 그게 어비스 상점에 들어가 있어가지고 아마 좀 접근성이 많이 떨어져 있는 것 같아요. 쟁하시는 분들은 그래서 저희가 그거를 수요일 이후에는 연금으로 옮기려고 합니다. 연금으로 올려서 제작하셔서 하셔서 그거를 사용하실 수 있게 하려고 하고요. 예, 그래서 그걸로 한 번씩 막아서 하면은 시작할 때 한 번 정도는 막으실 수 있게 예, 하려고 합니다. 네. 아, 그리고 그 수요일 이후에 저희가 클라이언트 업데이트를 못 해가지고 지금까지 계속 예, 못 하고 있었는데 수요일 이후에 일부 직업들의 모션이 조금 더 개선이 될 예정입니다. 좀 예, 지금 계속 하고 있어가지고 네. 이게 시청자 수가 2만을 넘어서 지금 2만 7천 분이 계시는데요. 예. 2만 분이 넘어가니까 소통하기가 되게 어렵네요. 이거 예. 채팅 창이 엄청 빨라서. 예, 예, 그래서 좀 네. 찍어준 거 몇 개를 좀 보겠습니다. 네. 아 그리고 아, 요거 맵에 핑 찍을 수 있게 해달라는 분들도 있었는데 예, 좀 예. 예, 네. 그 클래스 개선 방향에 대해서 지금 얘기를 주시면은 저희가 아까 말씀드렸지만 좀 지켜보고 전체적으로 방향을 좀 잡아서 한번 말씀드리는 자리를 갖도록 하고요. 지금은 그거 외에 좀 불편하셨다던가 뭐 추가적인 건의사항을 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 스킬 프리셋은 지금 준비 중에 있습니다. 직업 변경권이 필요하실까요? 사실 전에 안 한다고 말씀을 네. 드렸었는데 근데 그거를 필요할까요? 만렙 이제 금방 키우고 이제 내실도 저희가 다 서버 단위로 변경을 할 예정인데 네. 좀 편하게 이제 더 빠르게 부캐를 키우실 수도 있을 것 같아서 요거 조금만 더 지켜볼게요. 지금 뭐 예. 하겠다 안 하겠다 답변 드리기는 애매할 것 같습니다. 히든 큐브 위치 랜덤으로 바꿔달라라는 분이 있는데 사실 이게 완전 랜덤은 어렵고요. 이제 여러 군데 중에서 한 군데에서 뜨는 건데 그 위치 자체는 좀 이제 고정이 되어 있을 수밖에 없는 상황입니다. 그걸 조금 더 나중에 봐가지고 좀 더 늘릴 수 있도록 하겠습니다. 예. 네. UI나 이런 것들도 계속 지속적으로 제가 하겠다라고 말씀을 드렸죠. 네. 그 스티그마 초기화 비용 없애달라는 말씀도 좀 있으시네요. 요거는 검토를 한번 네, 해보는 지금 저희가 가서 여기 이 자리에서 딱 말씀드리기는 그렇고 사실 저번에는 그 어떤 이제 왜 그 비용을 안 없애는지는 말씀을 드렸지만 조금 더 가서 논의를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 아까 대기열 얘기 말씀을 좀 드릴 때 하나 더 말씀을 드렸어야 되는데 이거를 지금 좀 말씀을 드리면은 저희가 그 이미 대기열 있는 서버에서 너무 대기를 많이 하고 계시는 것 같아서 그리고 또 많은 분들이 좀 요청을 주셨는데 신서버를 많이 얘기를 하셨어요. 그래서 신서버를 이번 주 수요일 날 천족 1개, 마족 1개만 저희가 준비해서 오픈을 하도록 하겠습니다. 그래서 신서버는 이번 주 수요일 오후 8시에 오픈되는 서버로 천족 하나, 마족 하나 이렇게 오픈 준비를 하도록 하겠습니다. 새로 시작하실 분들은 예, 거기서 다시 시작해 주시면 좋을 것 같아요.
예, 예, 압니다. 그러니까 신섭 필요 없다고 하시는 말씀도 많이 있으신데 사실 이제 저희 입장에서는 새로 이제 들어와서 게임을 하고 싶은데 좀 부담이 있으신 분들이 조금 있으시다고 저희는 동향을 좀 파악을 했어요. 그래서 사실은 그래서 많이 내지는 않고 진짜 이제 그분들의 목소리가 진짜인지 저희는 그래서 신섭을 하나 정도 내서 진짜로 좀 판단을 좀 해보려고 합니다. 그래서 일단 그 지금 대기열에서 기다리시는 분이 너무 많아요. 지금 서버를 몇 네. 개를 차지하셔도 상관이 들어갈 수 있는 인원인데 네. 지금 대기를 너무 많이 하고 계셔서 이거는 좀 신서버를 하나씩만 넣어보도록 하겠습니다. 예, 숙제 많다고 하시는데 그 최대한 좀 줄이는 방향으로 좀 간소화시킬 수 있도록 해보도록 하겠습니다. 사실 저희 입장에서도 이렇게 뭐 게임에 사실 처음에 게임 디자인 했을 때는 원래 이렇게 동작할 거라고 생각하지 않았었어요. 그러니까 만렙을 찍으면은 템랩이 1000 정도 되고 한 950, 1000 정도 되고 뭐 이제 그때 가서 이제 정복 던전 돌면서 드라업에서 파밍해서 정복 던전 템랩 맞추고 그 다음에 쭉쭉쭉 올라가다가 이제 좀 어려운 구간이 있을 때 그때 이제 내실을 챙기는 쪽으로 해서 이제 봉인 던전도 하고 깃털도 모으는 거 생각을 했는데 지금 이제 저희가 잘못 생각을 해가지고 이제 반대로 됐거든요. 지금 이제 그걸 먼저 맞추고 들어가는 쪽. 그러다 보니까 사실은 이제 첫 번째 던전들이 다 스킵되는 상황까지 나왔고 그래서 지금 되게 좀 후회를 하고 있는 중입니다. 제가 그거 만드는 시간과 비용을 굉장히 많이 썼는데 다 스킵당해서 저희도 지금 사실은 그래서 이제 이렇게 해서 소모 속도가 빨라지는 것들 하나가 지금 사실 저희의 가장 큰 고민이고요. 그리고 이제 이제 요 두 가지가 사실 지금 이제 가장 지금 고민거리입니다. 저희가 뭔가 개입으로 거기 이제 적용할 수 있는 것들이 많이 없는 영역이 지금 두 가지인 것 같아요. 그래서 부탁드리면 대기열 계신 분들은 다른 서버라던가 아니면 이번 주에 열리는 신서버로 이동을 좀 부탁드리고요. 선발대 분들은 조금만 천천히 가주시면 감사하겠습니다. 히든 큐브요. 히든 큐브 열쇠가 쌓여가서 구경 못 하신다고 하는 것들 지금 보면은 이제 열쇠가 없어도 열 수 있기 때문에 그러신 거라 지금 열쇠로만 열 수 있는 히든 큐브를 좀 추가를 하려고 합니다. 그리고 각인 이벤트템 좀 합쳐달라라고 하시는데 저희가 이벤트템을 안 쓰는 이제 걸로 할까요? 정책을 이제 이벤트템을 사용하지 않는 쪽으로 좀 하려고 합니다. 그래서 각인만 쌓일 수 있게 할게요. 그 가지고 계시는 이벤트템들은 시간이 되시면 이제 써서 인벤토리를 좀 확보하실 수 있도록 하겠습니다. 그리고 그 채팅창이 짧다는 말씀이 있는데 어떤 부분에서 짧은 건지 한번 설명을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 요만큼만 보여서 그런 것 같아요. 아래쪽에 10줄 요거. 그다음에 채팅창 눌러야지 이만큼 열리잖아요. 그러니까 이게 조금 더 많이 보고 싶은데 화면을 많이 가리는 것 때문에 좀 10줄만 했는데 그 조절하는 건 이제 나중에 저희가 UI 개편하면서 들어갈 텐데 지금 당장 조금 더 늘리는 사실 저희가 수도 있어서. 사고가 많이 생겨가지고 사실 저희가 지금 원래 개발하려는 플랜대로 못 가고 있어요. 원래 이제 오픈하고 그 다음 업데이트를 준비해야 되는데 지금 이제 매일마다 임점을 하면서 계속 이제 지금 플랜이 망가져 있는 상태라 사실은 이제 다시 좀 이제 이번 주말 이후로 되돌려서 이제 수요일부터 다시 좀 돌아가려고 하거든요. 그러니까 말씀하시는 그것들이 저희가 최대한 빨리 다 좀 하려고 하고요. 지금 아마 이 인벤토리에 또 이제 창고에 안 들어가는 아이템들이 좀 많은 걸 인지하고 있고 아마 이제 이 부분을 이제 갈수록 조금씩 이제 넣는 조치들을 좀 하려고 합니다. 그러니까 이게 부캐에 넘어갔을 때 어뷰징이 발생할 수 있는 부분들이 있는 것들을 제가 막아놨는데요. 이것들을 좀 이제 보호 조치를 좀 하면서 예외 처리들을 좀 하면서 좀 대부분은 다 넣으실 수 있게 이렇게 처리를 하려고 합니다. 네. 그 상대방 정보 보기가 왜 안 보이냐 레이드 할 때라고 하시는데 이건 저희가 막은 건 아니고요. 지금 오류가 가끔씩 나오면서 안 보이는 현상이 있습니다. 그걸 저희가 의도적으로 막은 건 아니고요. 지금 이제 버그가 있는 걸 인지를 했고 지금 고치려고 하고 있습니다. 레기온 인원수 더 늘려달라는 말씀이 있으셨나요?
레기온의 그 마지막 접속 시간 뭐 나왔으면 좋겠다라는 동향을 좀 보긴 했는데 네. 저희가 지금 이제 말씀하시는 것들이 UI 쪽이 되게 많은데 UI는 저희가 이제부터 좀 다시 이제 개발 정상화가 돼가지고 매 주마다 UI를 계속 정리를 좀 하려고 합니다. 네. CL 이스라펠의 다른 서버 생성 제한 풀어주세요라고 하는데 지금 생성 제한 걸려 있는 서버들은 진짜로 지금 맥스치에 차 있는 상태예요. 예, 풀지면은 또 CL 이스라펠과 동일하게 또 대기열이 너무 길어지는 상황들이 발생하게 됩니다. 네, 저희가 근데 좀 접속자 지표를 좀 보면서 풀 수 있으면은 좀 최선을 다해서 해보도록 하겠습니다. 예, 스킬 프리셋은 저번 방송 때 말씀드렸었는데 저거 이제 만들고 있습니다. 장비랑 같이 아마 스킬이랑 같이 세팅이 아마 바뀌게 된 형태로 될 것 같아요. 빛나는 루비 좀 없애라. 승국해 때문에 그런 건가? 제작? 빛나는 루비는 왜 없애달라고 하신 거지? 요거는 좀 넘어갈게요. 네. 다른 지금 네. 데바니움 프리셋 전체적으로 저희가 손볼 계획이 있습니다. 예, 빛나는 루비는 쾌템 삭제해달라는 말씀이신 거죠? 이 캐릭터 삭제 시간은 네, 아, 버그로 생긴 거구나. 그거 네, 점검할 때 없앨 수 있을 수도 있을 것 같아서 제가 보도록 할게요. 네. 네. UI 지금 당장은 저희가 바로 바꿀 수가 없습니다. 지금 최대한 하려고 하는데요. 일단은 조금씩 하면서 그 PC UI로 전체 교체하는 거는 한 방에 가야 되기 때문에 일단은 있는 상태에서 백단에서 PC 작업을 하면서 요거 편히 그냥 있는 것들을 조금 더 상향 좀 좋게 만드는 것들을 좀 작업을 먼저 좀 해야 될 것 같습니다. 이중으로 가야 될 것 같아요. 실렌티움 소모처 좀 알려주세요 라고 하는데 실렌티움은 상점에다 파시면 됩니다. 이거 소모처가 없고요. 그냥 상점에 그 키나를 좀 원활하게 이용하실 수 있게끔 드린 건데 창고에 보관하시는 분들이 많더라고요. 네. 네, 꺼내셔서 그냥 파셔도 무방합니다. 그냥 파시면 네. 됩니다. 경매장 가격 설정 키보드로 하게 달라고요. 저거 말했었는데 그거 하도록 하겠습니다. 넘버키로 안 되더라고. 캐릭터 삭제 시간이 지금 7일 되어 있죠, 저희가. 이게 또 이것도 작업장이랑 좀 연계돼서 저희가 7일로 설정했던 건데 정말 7일보다 작은 시간이 필요할까요? 네. 필요하시면은 채팅창에 좀 네. 얘기를 주시면은 저희가 판단을 해서 저희가 딱히 니즈를 느끼고 있지 못한 상황이라서요. 그거는. 그 특별히 없는 것도 같은데, 네. 요거 좀 더 동향을 좀 볼게요. 지금 채팅창에서도 반반이신 것 같아서, 네. 네. 네, 그리고 좀 늦게 들어오신 분 계셔서 좀 앞에 말씀드렸던 건 좀 중요한 거 말씀드리면은 내실이라고 하죠. 그래서 그 펫이랑 외형은 저희 서버 내 공유로 변경할 예정이고요. 그 다음에 깃털, 이랬죠. 주신의 흔적인데 흔히 얘기하는 깃털 모으기, 그거는 저희가 지금 준비 중에 있고 이것도 서버 내 다른 클래스들까지 이용 가능하도록 변경할 예정입니다. 네, 이건 약간 개발에 시간이 필요해서 조금만 기다려 주시면 감사하겠습니다. 닉네임 변경, 이름 변경권이 쿨타임이 이제 60일이 너무 길다라고 하시면은 요거는 좀 줄여보도록 하겠습니다. 원격 제어 왜 막았냐는데 저희가 그 윈도우 기본으로 나오는 원격 제어는 막지 않았습니다. 하지만 이제 그 봇들이 사용하는 거죠. 이제 약간의 해킹의 기능이 있는 원격 제어 프로그램을 사용했을 경우에는 막혀 있어요.
긴 머리 크롭 패딩 조끼에 머리 뚫리는 거요. 그게 저희가 사실은 싱글 게임을 만들었었으면은 헤어 시뮬레이션을 해가지고 이렇게 옷마다 다 이렇게 걸리게 이렇게 할 수가 있는데, 사실 지금 MMORPG 환경에서는 헤어 시뮬레이션을 걸면은 그 클라이언트 부하가 너무 심해서 동작이 하기가 어렵습니다. 예, 그래서 그거는 예, 죄송하지만 짧은 헤어를 하거나 어울리는 헤어를 해주시는 게 좋을 것 같아요. 외변 자유이용권 계획이요. 그거는 좀 더 고민을 해보도록 하겠습니다. 사실 예전에 얘기가 나오긴 했던 부분이라서요. 네. 네. 서버 이전은 모든 서버 다 주는 겁니까? 인데 아마 CL 이스라펠 같은 경우는 나가는 것만 될 것 같아요. 다른 서버들은 들어가는 거 나가는 거 다 되는데. 네, 그리고 사실 그것도 저희가 그 상황에 맞춰서 그 인입을 저희가 좀 제한을 할 겁니다. 네. 귀한 주문서가 너무 비싸다. 귀한 주문서요? 네. 네. 천키난데. 네. 키나는 저희가 뭐 앞으로도 저희의 정책에서 좀 말씀을 이제 방송을 통해서도 많이 말씀드리겠지만, 키나는 저희가 주 경제 재화다 보니까 좀 타이트하게 가는 게 목표예요, 최종적으로. 예. 그렇죠. 하지만 이제 이것 때문에 게임을 못하면 안 되기 때문에 예. 거기까지는 저희가 게임하는 동안은 문제 없는, 하지만 더 해야 될 때는 좀 부족한 그런 방향이 될 것 같습니다. 네. 아마 네, 저희가 인게임 키나량 이제 좀 제약을 뭐 이런 거 좀 컨트롤을 좀 하려고 해요. 근데 사실은 이제 좀 어느 정도는 이제 올라왔기 때문에, 그래서 아마 이제 이후 업데이트할 때 어떤 부분이 될 거라고 저희도 지금 계속 보고 있는 중인데, 점점 조금씩 이제 뭐 부족한 부분을 조금 늘리고 너무 많이 나온다 싶으면은 그거 좀 낮추고 이런 작업들을 좀 하려고 합니다. 이제 이런 것을 할 때마다 다 공지를 할 것이고요. 그래서 혹시 이제 어떤 부분에서 어떤 재화의 보상이 좀 줄어들더라도 이 부분은 조금 양해를 부탁드리겠습니다. 이거는 좀 플렉서블하게 좀 유연하게 저희가 준비를 할게요. 키나가 많이 나와서 줄였다고 평생 줄여지는 건 아니고 다시 늘릴 수도 있고요. 예, 그리고 탭키로 했을 때 아군과 이제 뭐 적군 혹은 이제 뭐 몬스터 제외하고 이렇게 바꾸는 것들 단축키 설정해서 동작하실 수 있도록 지금 작업하고 있습니다. 채집 승급 언제 되나요? 이게 고급 50에서 멈춰 있잖아요. 전문 50. 네. 예, 제작 시 죽으면 재료 날아간다고 하는데, 사실 필드에서 제작할 때는 그런 위험성이 있고요. 그래서 그래서 필드에서 제작하시면은 또 제작하실 때마다 키나가 나갈 거예요, 추가로. 그래서 가능하면은 이제 좀 위험한, 이제 좀 중요한 제작을 하실 때는 그 마을에 있는 제작대에서 하시는 걸 추천드립니다. 그리고 PC에서 예, 뭐 서포트 기능 뭐 넣지 말라고 하시는데 그거 안 넣을 예정입니다. 네. 예. 버프창 잘 보이게 해주세요. 이것도 약간 UI, UX 쪽에 같이 네. 물린 거라 같이. 저희가 가독성 전반적으로 좀 높이는 작업을 할 거고요. 오드 채집할 때 채공 시간 멈춰드릴 수는 없습니다. 근데 지금 그 비행할 때 제자리에서 이동하지 않고 제자리에 머물러 있으면요, 비행 시간의 소모량이 절반으로 줄어들어요. 가만히 있을 때는. 이제 그렇기 때문에 사실 지금도 채집할 때는 이익을 보고 있는 상황입니다. 1일 단전 소탕권을 얘기하시는데 계획 없습니다. 예, 부활석 수급처 늘려달라. 예, 이쪽 부활석이 지금 수급할 수 있는 쪽이 그 멤버십 구독했을 때 예, 구매할 수 있는 영역이랑 마일리지 쪽, 그리고 그리고 이제 큐나로 구매할 수 있게. 직구입이죠. 네. 저희가 만약에 한다고 하면은 아마 좀 비싼 키나 멤버십 구독했을 때 지금 부활석 수급처 늘려달라. 예, 이쪽 부활석이 지금 수급할 수 있는 쪽이 그 멤버십 구독했을 때 예, 구매할 수 있는 영역이랑 마일리지 쪽, 그리고 그리고 이제 큐나로 구매할 수 있게. 직구입이죠. 네.
저희가 만약에 한다고 하면은 그 아마 좀 비싼 키나로 구입하실 수 있는 정도일 건데요. 그것도 부담이 되시긴 할 건데 네. 한번 고민을 해보도록 하겠습니다. 네, 가성비가 안 좋은 상태가 될 것 같아요. 그렇게 추가적으로 저희가 넣게 되면은. 네. 너무 빨라가지고 잠시만요. 도핑 주문서 시간 좀 늘려달라는데 5분에서 10분으로. 현재 5분인데 그게 짧다는 말씀이신가요? 사실 이제 원작 때부터 내려왔던 그 5분이라서 저희가 좀 했는데 가격대 어떤 만들 수 있는 가격도 그렇고 근데 자동 네. 사용이 가능할 텐데, 네. 네, 그걸 내려놓으시면 자동 사용이 되기 때문에 네, 아마 이렇게 불편하진 이용을 않으실 좀 것 같아요. 부탁드리겠습니다. 자동 사용을 켜고 끄는 게 불편하다라는. 어포 안 들어오는 버그 고쳐주세요라고 했는데 그게 어포가 안 들어오는 게 아닐 거고요. 1일 획득량 제한에 걸려서 아마 안 되시는 걸 겁니다. 예. 그래서 만약에 잡았는데 키나는 들어왔는데 어비스 포인트가 안 들어온다고 하면은 그건 아마 1일 획득량 제한에 걸리신 걸 거예요. 이후에 아마 그 키나 쪽도 1일 획득량 제한을 하는 거를 지금 고려 중인데 어느 정도로 할지를 지금 고민 중입니다. 시공 인원 좀 늘려주세요. 지금 현재 200인데 이거 더 데이터를 좀 보도록 하겠습니다. 생활에 낚시 나와달라는 거는 지금은 현재는 좀 무리고 이후에 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 생활에 낚시 나와달라는 거는 지금은 현재는 좀 무리고 이후에 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 염색 키나로 바꿔달라는 의견이 있으신데 요거는 좀 어려울 것 같습니다. 시공 좀 다양한 곳에서 열리게 해달라는 거는 이제 저희가 한번 좀 더 몇 군데 더 뚫어보도록 할게요. 그 클래스 뭐 상향과 관련된 이야기들은 지금 이 채팅창 말고 저희가 동향이라던가 게임 내 데이터 그리고 내부 테스트를 계속 하고 있는 상태라 나중에 이것만 별도로 모아서 한번 자리를 마련해 보도록 하겠습니다. 네. 지금 말씀해 주시는 것들 사실 이제 저쪽에서 다 적고 있거든요. 그래서 제안들이 있으니까 저희가 가서 좀 다 보고 순차적으로 빨리 할 수 있는 것부터 좀 하겠습니다. 절대 안 봐주네 하시는 분 어떤 거를 말씀하셨는지 저희가 저도 딱 그 예. 채팅창만 하나 예. 보였어요. 저희가 안 보려고 안 뭐지? 보이는 게 아니고요. 여기서 지금 보면은 너무 빨라서 네. 아까 저분 것도 채팅 한번 절대 안 찾을 보이는 수가 있나? 한번 해보는 거 해봐 주시고요. 무기 안 보이는 거 온오프 하는 거요. 그거 조금만 기다려 주세요. 바로는 안 되지만 하도록 하겠습니다. 거래소 낱개 구매 이거 좀 한동안 어렵습니다. 저희 구조를 뜯어 고쳐야 되는 부분이라서 이거 한동안은 좀 어려운데 좀 더 바꿀 수 있으면 바꿔보도록 할게요. 딜미터기는 이것도 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 지금 밀려 있는 상태입니다. 지금 어쨌든 이렇게 계속 이제 불편 사항들을 말씀해 주시는 게 저희 게임을 사랑해 주시고 지금 계속 하려는 의지가 있으신데 이런 부분이 마음에 걸려서 이게 됐으면 좋겠다라고 사랑으로 해주시는 말씀이라고 저는 이해를 하고 있고 진짜로 바로 못해서 진짜 죄송한. 네, 너무너무 죄송합니다. 죄송합니다. 저희가 동향을 굉장히 많이 보고 찾고 보이스를 많이 듣고 있는데 이건 정말 고쳐드리고 싶은데 열심히 준비를 하는데도 좀 개발에 오래 걸리는 것도 있고 기획상 어려운 것들도 있고 그래서 너무 죄송합니다. 아까 전에 글 중에 PVP 온오프 사실은 이제 그 아까 전에 말씀드렸던 45레벨 시공 네. 45레벨 입장 가능하게 바꾸는 거하고 5레벨 이하 공격 안 되고 서로 쌍방 공격 안 되는 거를 결정하는 안 중에서 그 서로 이제 아예 나 공격 안 전투 안 할래라고 그냥 이렇게 토글로 끄고 키는 거를 하자라는 얘기도 있었는데요. 이거는 만약에
지금 한 방식이 안 되면 그 다음에 갈 생각입니다. 그래도 아직은 좀 그래도 시공의 컨셉을 조금 남겨놓고 싶어가지고 예, 하고 있고요. 정복 던전 횟수 증가 티켓이나 추가 충전 시간 좀 줄여주시면 안 되나요? 근데 사실 지금 원래 처음에 저희 생각은 이렇게 내실 하시고 적당히 하신 다음에 이제 쓸 거 다 쓰시면은 이제 부캐 한 번 더 하셔가지고 뭐 한두 개 정도의 부캐는 가지고 있게 하셔가지고 쭉 진행하는 거를 이렇게 예상을 했는데 지금 이제 그런 형태로 안 돌아가고 있어가지고 예, 저희도 좀 고민을 해보겠습니다. 예, 모바일 저희가 지금 그 모바일에 심의를 못 넣고 있어요. 심의를 넣어야 모바일 쪽에 어떤 편의 사항들이 개선되는데 그것이 지금 전혀 안 돼서 아마 모바일 쪽은 12월 3일쯤 되어야 아마 좀 뭐가 들어갈 수 있을 것 같습니다. 정보 보기 10초 제한 풀어주세요. 정보 보기 10초 제한이요. 예, 그거 한번 보겠습니다. 저게 아마 많은 분들이 봐가지고 동시에 패킷이 많이 늘어나는 것 때문에 그런데 그거 한번 어디까지 줄일 수 있는지 한번 좀 보도록 하겠습니다. 그리고 인게임 공지 TV 화면을 너무 가린다는데 요거는 저희가 빈도를 더 줄이고 가급적이면은 뭐 유튜브 게시판이라던가 홈페이지 공지를 통해서 그리고 퍼플 공지를 통해서 안내 드릴 수 있도록 하겠습니다. 전투력 제한, 저거 아마 투력 제한이 아마 파티 만들 때 말씀하시는 거겠죠. 뭐 몇 이상 지원 못하게 하는 거. 아 이거 예, 사실은 이게 정말로 하기 싫었거든요. 예, 정말로 이쪽으로 안 가고 싶었었는데 일단 조금만 더 지켜보도록 하겠습니다. 네, 그리고 이제 처음 던전에 들어오시는 분들도 있을 거고 좀 사랑으로 보듬어 주시면 감사하겠습니다. 벌써 제안을 경험자로 구하시고 예, 계셔서 사실 지금 저희는 그 좀 이제 빨리 나가시는 분들과 이제 중간 가시는 분들, 초반에 올라오시는 분들에 대한 격차를 계속 이제 줄이는 작업들을 할 거예요. 이 과정에서 아마 조금 먼저 치고 나가신 분들이 조금 이제 불편할 수 있는 상황도 있을 수 있는데 이 부분은 저희가 조금 고민해서 조금 과감하게 좀 진행을 하려고 합니다. 이제 모두 다 같이 게임을 하는 게 더 중요하니까요. 이 부분은 좀 더 저희가 과감하게 할 수 있도록 좀 힘을 실어 주십시오. 예. 너무 빨라. 그 힐량 고정이 아닌데 힐량 혹시 예. 힐량이 만약에 고정이라고 하면 버그일 겁니다. 예. 겁니다. 그거 어떤 스킬로 말씀하셨는지 좀 체크해 봐 주세요. 네네. 100번 말씀하셨다고 하시는데 네네. 던전에서 바람길 가다가 떨어지는 문제가 있대요. 요거는 한번 보도록 하겠습니다. 네. 네. 촬영 모드 시점 조절 자유롭게 해달라는 말씀도 있었는데 예, 저희가 이렇게 UI나 어떤 조작 관련된 것들 저희가 빨리 올리도록 하겠습니다. 유저 간 거래 제한 왜 5회인 거냐고 하셨는데 일반적인 유저분들이 이렇게 뭐 파밍해서 누구한테 뭐 줬을 때 사실은 5회면 충분하다고 생각했어요. 사실 저는 처음에 3회, 1회 1회, 3회. 저는 1회를 하려고 했었고요. 사실은 그게 병적으로 횟수를 줄인 이유가 다 이제 그 작업장 때문이거든요. 그래서 병적으로 줄였는데 이렇게 그렇게 할 바에는 차라리 그냥 안 한 게 맞다 해가지고 5회로 늘려놓은 상태입니다. 불충분하신가요, 혹시? 네. 제 글 좀 읽어주세요라고 시작하는 글이 하나 있었거든요. 그거 한번 좀 찝어주시겠어요? 충분하대요. 5회면은 저희가 네. 이 딜레이 때문에 좀 늦게 채팅이 올라오는데 와이드 모니터 창 모드가 먹통이라고요? 예, 그건 한번 보겠습니다. 슈고 페스타 맵을 좀 추가해 달라고 하는데 이거는 다음 시즌이라던가 추후에 좀 업데이트 할 수 있도록 하겠습니다. 네. 풀어달라는 건 작업장이라고 하시네요. 네.
네. 비행 물약 상점에서도 팔게 해줘인데 요거는 연금 쪽 제작하시는 분들이 좀 벌어가는 수입 중에 하나가 될 것 같아요. 어떤 거죠? 비행 아, 물약. 비행 물약. 예, 예. 팔찌 패치요 수요일 이후에 될 겁니다. 예, 그 뭐 파티 받을 때 직업 안 보이고 뭐 하는 것들도 다 수요일은 아닌데요. 그 12월 3일쯤이면 아마 되지 않을까 싶어요. 안 보이고 뭐 하는 것들도 예, 그 뭐 파티 받을 때 직업 안 보이고 뭐 하는 것들도 다 수요일은 아닌데요. 그 12월 3일쯤이면 아마 되지 않을까 싶어요. 예, 좀 불편하지만 이런 예. 작은 것들 말고 혹시 큰 것들 뭐 던전 이용하시면서라던가 그런 것들도 얘기해 주시면 좀 좋을 것 같고요. 일단 UI, UX적인 부분에 부족한 부분에 대해서는 저희가 인지하고 너무너무 죄송한 상황입니다. 하지만 빠르게 저희가 추후에 업데이트 할 수 있도록 준비해 볼게요. 유사한 질문들이 많아서 예, 지금 네. 지금 보니까 언뜻 지나가면서 되게 이제 오래 같은 말씀을 반복하셔가지고 좀 이렇게 예, 닉네임 변경권 쓰면 기존 닉 바로 사용할 수 있나요? 기존 닉이 아마 묶일 거예요. 사용 못 하실 겁니다. 인벤토리 꽉 차도 분해하게 해달라는데요. 요 기능 이게 그거를 꽉 찼을 때 네. 분해를 하면은 그 인벤토리에서 갈 곳이 없어가지고요. 예, 최소 한 칸은 있어야 된다라고 합니다. 계속 말하고 있는데 방금 뭐였죠? 한번 프리징하고 한번 좀 채팅창. 예. 데바니온 보드 찍을 때 내 스킬 몇 렙인지 좀 보게 해달라. 아 그거 툴팁 띄워드릴 거. 예, 사실 이게 저희가 런칭하기 전에 좀 일정이 좀 부족했어요. 사실은 그런 예, 데바니온 보드 찍을 때 내 스킬 몇 렙인지 좀 보게 해달라. 아 그거 툴팁 띄워드릴 거. 예, 사실 이게 저희가 런칭하기 전에 좀 일정이 좀 부족했어요. 사실은 그런 기능들 이제 할 때 스킬 레벨, 그러니까 스킬 툴팁을 띄워드릴 예정입니다. 네, 왔다 갔다 힘드시죠? 네. 네. 뭐 맵 염색 기능이요? 저 방금 하트 있던 글 좀 네. 바꿔 주시겠어요? 중간에 하트 엄청 많이 물려 있었는데 예, 지금 하시는 분들도 빨라가지고 못 보신다고. 벽과 벽 사이에 버그 있대요. 네, 그거는 확인해 보도록 하겠습니다. 근데 보통 이런 뭔가 물리적인 벽과 벽 I wanted 이런 this so 버그가 bad. The 있었을 skill 때 2 tip on Devanian node. 스크린샷이라던가 이런 거를 좀 보관해 주신 다음에 주시면은 게시판 올려주시면 저희가 확인해 보도록 할게요. 예, 다음 주에는 다음 면도해 시간에 주세요. 면도를 하겠습니다. 오늘은 좀 집에 들어가려고 하고요. 그래서 면도를 하고 나오도록 네. 하겠습니다. 이것도 비하인드 좀 말씀드리면 제가 오늘 면도해라 하자 예, 해서 면도를 하려고 편의점에서 면도기 사왔어요. 사왔는데 네, 사와서 한번 하더니 얼굴이 뜯길 것 같아. 제가 좀 수염이 두꺼워서 면도기로 네. 칼 면도기로 수염이 안 돼가지고요. 뜯어져가지고 네. 못 하고 왔습니다. 그래서 얼굴이 뜯어질 것 같다고 해서 하지 마 라고 했거든요. 예, 따라가기 시 펜 내리는 거 고의 아닙니다. 그거는 뭔가 버그가 있는 것 같네요. 예, 그 이제 아마 크게 아마 전달드릴 거는 다 된 것 같아서 네, 일단 네, 준비된 예, 거는 1시간이 지났으니 근데 시청자가 줄면 그만하려고 했는데 예, 지금 1000명 줄긴 했어요. 네. 네. 그러면은 시간이 조금만 하고 끝낼까요? And they answering a lot of 질문 5개 questions. 정도만 저희가 더 체크하고 오늘 마무리 인사를 드리도록 하겠습니다. 저 86 맞냐고요? 저 80입니다. 약간 프리징. 예, 프리징 안 되나요? 채팅창 컨트롤하는 사람이 없는 것 같아요. 치유성 힐량이 공격력 영향을 받나요? 힐량은 힐량의 영향을 받습니다.
유료 의상 중복 구매를 하신 분이 계세요? 그 중복 구매가 안 될 텐데. 예. 그거 중복 구매 되신 분은 1대1 문의로 넣어서 환불 요청 넣으시면 될 것 같아요. 사명 퀘스트 보스는 아마 그 인던 아니 그러니까 그 위상일 텐데 지령은 조금 더 난이도가 있는 걸로 해가지고 지령 퀘스트 보스는 필드에 있는 보스들이 아마 배치가 되어 있을 겁니다. 치유성 힐량 현재 충분하지 않나요? 지금 저희 쪽에서는 치유성이 충분히 힐량은 다 커버가 된다라고 판단을 하고 있는 중인데요. 부활 시 무적이 있습니다. 부활 시 무적이 있고 바로 움직이시지 않으면 무적 타임이 있는데, 예, 그 바로 움직이시자마자 바로 이제 동시에 예. 힐량이 부족하신 분들은 좀 공격 베이스로 찍으셨으면 그럴 수도 있을 So 것 many noob 같은데 clerks in the chat. 한번 전체적으로 힐량 버프 다 찍어보고 스킬 찍어보고 테스트 해보도록 하겠습니다. 예. 네. 사실 제가 계속 내부에서 힐량을 늘려야 They're complaining 된다는 about 걸 healing 계속 amounts. 주장했었는데 지금은 충분하다는 생각을 제가 했었거든요, 하다가. 근데 한번 올라가서 And these guys are 한번 like, 체크해보도록 probably 하겠습니다. you invested in DPS instead of healing. And like someone asked like, 깃털만 3일째 찾고 있는 res 누가 is 제가 useless. 그거를 You 죄송합니다. die 제가 casting. 실수했습니다. Like, no, you have iframe when you're 근데 casting 그거 standing 숨긴 still. 사람들 진짜 근데 그분들은 한사를 제가 의미합니다. 이렇게 잘 찾아갈 수 있게 외부 탐험하는 재미를 주라고 해서 잘 숨겨놓은 죄밖에 없고요. 예. 진짜 열심히 숨겨 놓으셨어요. 네. Was cleric heal scale of damage? That was the best question. No, scales of healing. 월드맵 전환할 너. 때 바뀌는 거는 많이 없어질 겁니다. 네. 알겠습니다. 예, 그러면 이제 이 정도에서 방송을 이제 종료하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 일단 저희가 조금 더 준비를 더 해서 잘 전달되게끔 했어야 되는데 너무 시간이 저희도 없고 좀 하다 보니까 말로만 전달드려서 좀 죄송하고요. 말씀드렸던 것도 최대한 저희가 적용하고 빠르게 할 수 있도록 예. 준비하도록 하겠습니다. 네. 그래서 오늘 저희 방송 중에 가장 많은 시청자분들이 오셨는데요. 라방 자주 키조 하시는데 저희 엄청 자주 키고 있는 것 같아요. 네. 지금 예, 일주일 만에 지금 세 번인가. 아예 정규 방송을 해라라고 하던데 내부에서는 예. 이럴 거면 월수금해라. 네. 일단은 열심히 저희 지금 말씀하신 질책해주신 많은 사항들이 있는데 이것들 저희가 빨리빨리 수정하는 쪽으로 저희는 네. 최선을 다하도록 하겠습니다. 그래도 최선을 다해서 저희가 소통이 필요하고 여러분들에게 좀 양해를 구하고 왜 이런 선택을 하게 됐는지를 좀 말씀드려야 될 것들이 있다라고 하면 항상 꼭 방송을 켜고 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 정규 방송 못해요. 네, 저희가 일이 요거 준비하느라 또 다른 일들이 미뤄지기 때문에 그건 죄송합니다. 네, 시청자 수 너무 많이 나왔어요. 정말 저희 아이온2 재밌다라고 해주시는 분들도 너무 많고 사랑해 주시고 네, 이제 사랑해 주시기 때문에 이렇게 또 질책하시는 것 예, 같아요. 그렇죠. 네. 아직 뭐 사실 저희 게임이 어떻게 되든 상관이 없으면은 이제 안 좋아하시면은 사실은 아무 말씀 없이 그냥 가시잖아요. 이렇게라도 네. 예, 말씀해 주셔서 감사합니다. 네, 그리고 저희가 잘못한 것들이 분명히 있고 저희가 놓친 것도 분명히 있지만 이렇게 채팅창에서 저희를 응원해 주시고 건의해 주셔서 정말 감사합니다. 감사 인사드리죠. 네, 네. 너무 감사합니다. 예. 네, 오늘 방송은 그럼 여기까지 하도록 하고요. 저희가 또 다음에 말씀드려야 될 것들 그리고 Gonna wrap it up. 아까 얘기한 대로 양해를 구해야 될 것들이 있다고 하면은 방송을 통해서 또 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 네, 그러면 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 방송은 여기서 아 잠깐만요. 그 뭐 선물을 하나도 안 드린 것 같은데. 선물 뭐 드릴게. 선물 안 주고 넘어갈 수 있었는데. 왜 형? 네, 한국봉원석? 잠깐만 유저분들 좀 원하시는 걸 Code? 드려야 되는데 저희가 뭐 가진 게 없어서. 아까 전에 뭐 부활의 정령석 뭐 많이 필요하시다는 분이 있어가지고요. 부활의 정령석 부활석. 조금 드리고요. 5개? 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 예. 네.
네, 저희 가진 게 없어요. 네. 예, 저희가 사실은 뭐 이렇게 이 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 또 약속을 드릴게요. 이렇게 너희들 사람들 모이면은 금방 통수 칠 거 아니냐, 뭐 팔 거 네. 아니냐. 이제 저희 시스템이 그렇게 보이는 것들이 좀 많이 있는 거 저희가 인정을 하고요. 딱 보였을 때 이거는 그냥 너 팔면은 바로 팔 수 있다라고 하는 것들이 되게 제가 보기에도 많아요. 근데 팔려고 만든 게 아니고 사실은 게임을 좀 오래 하셨을 때 하시려고 하셨을 때 하실 게 있었으면 좋겠어 가지고 좀 길게 보고 만든 거였거든요. 그렇게 치지 않게 그런 일이 없도록 하겠습니다. 꼭 약속드리겠습니다. 채팅창이 너무 웃겨가지고 웃음을 못 참겠네. 네, 일단 저희 좀 믿어주시고요. 네, 일단 부활의 정령석 저희가 진짜 가진 뭘 드려야 되면 뭔가 좀 좋아하고 뭔가 드려야 될 텐데. 저희가 뭘 드리면은 이게 다 밸런스의 영향이 가가지고 네. 외형 변경권 하나 드릴게요. 외형 변경권 안 돼? 안 돼? 일단 우리도 좀 먹고 삽시다. 대신 이건 이제 이쪽 네. 권한이라 이쪽 권한이라 외병권을 7일 기간으로 드릴게요. 우리 가지고 있죠. 네, 7일 기간으로 드리고요. 외형 판매하시는 분들 좀 네. 죄송합니다. 이거 외형 판매하시는 분들도 다 팔아서 가져가셔야 되는데 이거 주면은. 그래서 부활의 정령석 5개하고 외형 변경권 7일. 네, 저희가 주머니에 있는 쌈짓돈 꺼내는 느낌이긴 하지만 정말 가진 게 없어서 이거라도 좀 받아주시면 너무 감사하겠습니다. 네, 그래서 마무리 인사하다가 다시 올라가지고 죄송합니다. 예. 아니 잘했어요. 뭐 선물이라도 드리니까. 네, 그래서 오늘 방송 봐주셔서 너무 감사하고요. 다음에 또 저희 찾아뵙도록 하겠습니다. Big words. 네, 주변 분들 많이 모시고 와서 더 다 같이 모여서 게임 해주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 조만간 다시 뵙겠습니다. So I'll promise you guys. Okay, there was a lot. Okay, for the FAQ sessions, like I didn't even take everything. This is like I skipped most of like the minor stuff, small bugs, but they were like reading the chats, even the bugs. They were taking notes down. It's like, oh, we'll fix that. We'll fix this. Okay. People are like, oh, I don't like this, and it's like, why you don't like that? Please tell us. And the comms are good. Okay, the main update is going to be merged auction house. As early as next week. If it's not next week, no, sorry. If it's not this week, it'll be next week for the merged auction house. Your horizontal content will be shareable with your outs, so it'll be more friendly, easier to make outs, such as the feather. Instead of like sharing the feather, they will make a system where your out can sync with your main. So you don't have to do the feather again on your out. The pet and costume will be shared server-wide. And pet-owned effect, due to that, pet-owned effect will be nerfed. They gave one value example, so like 0.2% to 0.1%. But that's fine, because even if you play out, like that's also like contributing to your whole pet collection. These were already small values anyway. And this, I'm sure most Western people are gonna hate the game even more now.
Currently, if you didn't have the membership, you could still buy off the auctioneers. You can't list. But now you need the membership to even buy. This is because the bots are buying it off the market and making profits. Korean reaction, W's in the chat. Western will be mostly L, I reckon. But that's gonna be the change. The Rift quest. So they were like level 20 quest, 30 quest, 40 quest. And as low level, it was like impossible to do them because you just get killed by the high level players as well. The quest is gonna become level 45. And once you're in the Rift, you gotta be 45 to enter the Rift as well. And you can't attack players below level 5. So 39 downwards. So you can attack level 40s. But 39 cannot be attacked. And they can't attack you either. And someone also said, why not just add PvP flag system? Because if you, I'm like level 43 and I don't want to get ganked, I don't want to PvP. And they're like, oh, we want to have some element of that Rift open world PvP. We don't want to fully get rid of it. And if it still becomes problematic, then they will consider changing it to like a flag PvP system. Yep. And Rift time will also increase back to 1 hour from 30 minutes. And player cap per portal stays 200. Jala Code, thanks for the Prime. Thanks for sub, thanks so much. Appreciate it. Quality of life changes. The transition when opening map. Apparently that cloud spinning thing was making people dizzy as shit. So they're gonna be adding option to turn that off. The first improvement to our bag, like quality of life, like UI system, will be adding like right click to the game. So like right click to equip, right click to move. And in future, like dragging system will come in. And eventually the PC UI will come into the game. They mentioned they're getting a lot of DDoS attacks, even in KR. I was surprised because KR has been so stable. But they've been getting serious large DDoS attacks. Large scale fights. I have a clip of my large scale in my YouTube. So like the main problem that people said was the render distance, that you can't see the enemy. And they are aware of that. They will change and improve this, improve the whole optimization, increase the render distance. And our expedition. They didn't expect the content consumption to be this fast. So they will add like such as like hard mode for the current expedition. Something in the middle, like what's the CPU requirement now? $1600. Like these dungeons were basically getting like skipped after the quest. They're probably gonna add something in between. Like 900, 1600, there'll be like 1000 or whatever.
so there's more content. Sanctuary, the 8-man raid. Apparently you could enter this as a solo or 4-man, whatever. But as you enter, you lose the entrance ticket. So they're only making it to enter as 8. This text will go into my Discord after I summarize it. The party invite prompt improvements. The Abyss second portal. Middle Abyss. This one requires 3.5k to enter, and you're not gonna reach that in season 1, so they're gonna just get rid of this and bring it next season. Bracer crafting. Apparently, there's no bracer. Yeah, people are like accidentally deleting their bracers and stuff. They can't get it anymore. So they're gonna be adding bracers to the crafting list. Camera lock in daily dungeon will be removed. The reason for this was like the ceiling was not like complete. I mean, they made it as a top view content, so they didn't design anything up top. So even though we didn't finish it, even though there's nothing at the top, we'll remove the camera lock. So please understand if it looks ugly, they said. They're making skill presets. It's gonna be like combined with like gear presets. The class balance, they're not gonna make hasty decisions. They need more data. They're gonna base it on the data. It's mostly your eye level diff and your skill level diff. And this is very true. This is very true. Like, you ask some ranger if the ranger is good, some will say yes, some will say no. Like, there's always gonna be like these two answers. The higher level will say yes, the lower level will say no. The CC protection scroll, for those who are not aware of that, it blocks next incoming 1 CC. Absorption, no, that's not it. Anyway, it was only in Abyss shop. Impact resist. So to help people with the PvP be more accessible, they're gonna add it to the shop. No, sorry, alchemy. You can craft with alchemy. So it'll be more accessible. And alchemy can also make money. They're gonna improve character animations across all classes. The UI, they keep mentioning UI, and UI is gonna come. Adding 1 new server for both Elios and Esmo. This is for KR. And the FAQ, there's a lot of questions that were answered. Yeah, the content consumption. Their initial plan was that you hit max level and then you do dungeons, right? And then somewhere about 1k, between 1k to 1.6, that's like where you struggle.
and that's when you go back, do all the feathers, all the horizontal content, and then like you come back to it. That's what the initial plan was, but what players are doing right now is what they, after hitting 45, they're doing all the horizontal content. They're super like geared up and like just smashing through all the contents. Yesterday there was first clear for Fire Temple Conquest. So yeah, that's where the players are at within like 5 days. I think the highest is, yesterday highest I've seen was like 2.3 plus. Because of that, like these were getting skipped. So that's why they mentioned they would add something like hard mode, like tier 1, tier 2, to put it in between these. But anyway, it was their problem, so it's up to them to make more contents, and they will try their best to just keep bring you guys the contents. And also there's mixed opinions, you know, people saying there's too much contents, I can't do them all, and there are people like, oh, I love that there are too much contents. But ultimately they're gonna shorten the content. No, you have to do like 7 daily dungeons, Essential, Nightmare, Transcendence. You gotta do Abyss Times. Personally, I love it, but average users is too much. So they're gonna try to shorten it down a bit. Or make it like doable, like faster. There's also like, you know, 5 daily quests that you have to do, duty. And there's a lot of homework. And KO doesn't like too much homework. There are a lot of items you can't store in storage. This will be changed over time. The hidden cubes. People are saying like you can't see hidden cubes. I have so many keys, and they said it's usually it's because due to you can open the cubes without a key. So there are many cubes around, so they will make it so that you have to use a key. Some quest item that you couldn't delete, it was also picked up from the chat, and they're gonna remove it. Something Ruby. Using numpad for the prices in auction house. Name change cooldown complaint. They will shorten it. Long hair clipping issue. Deal with it. It's too hard. This was interesting. They are continuously gonna adjust Kina gain / usage from contents depending on the player's average economy. But when they change it, they'll announce beforehand, and it can either go up or down. And if an item went down, next patch it might go up again. So they're gonna flexibly keep changing these. No plans for instant clears. Oh, this was like, what the fuck? We are also considering daily Kina gain cap from content. So because Kina is main currency to trade, they are really strict. They're gonna strictly monitor the Kina gain from the game.
But I don't know, it could be a good thing. Like they're trying their best to control the economy to keep it healthy, I guess? I don't know. But yeah, it would mostly be due to bots as well. They really wanna combat, like fight the bots. Sounds to me the bots are already out of control in KR. Probably is. A launch of a game is always like that. But they are reacting fast. They are reacting fast. No fishing planned. More Rift Portal. They'll consider it. Weapon showing out of combat. They gonna add an option. But this won't be anytime soon. It will take some time. The game announcement message, like on the screen, they're saying is like too big. They're gonna reduce it. Oh, they asked, can we add GS requirement when making party? And they didn't want that. I didn't hear the full reasoning, but I'm sure it's because they don't want like gatekeeping. But gatekeeping's there already anyway. But I think if you have it as a system, it just looks bad. First dungeon, I see tons of 1600 plus kills. Yeah. But the actual recommendation for the first dungeon, the conquest, is 1500. Minimum 1400. It's because of DPS check. And I don't know why they just didn't make it like 1400 or 1500. Like this should be 1000. Like that's the problem. But is stagger check no? It is. It's actually the stagger check, yes. But not many are aware of that. But it is what it is. It happens in every MMO dungeons. You just want to clear faster. You want high gear score people. It's just that. Trade limit, you can only trade 5 times during sub. And again, the main reason is due to bots. More sugar mat next season. The fly pot, they don't want to make it in shop because that's gonna be like the main income of alchemy. They want to make the craftings like alchemy valuable / meaningful. The Devanian skill node tooltip update is coming. He's going to shave and some dumb cleric questions. And the last big word, big promise at the end. Basically saying it's not gonna be like more pay to win. Like the comms are really fucking good. It was better than Throne comms. How he was reading the chat, taking notes, answering it. So let's NCSoft we can't trust. But they've kind of proven with TL. They didn't change the TL monetization.
And again, like this question is probably like 80% that I written down. There were a lot more like minor stuff they talked about. I skipped a few of those. Probably when they upload the video, you can watch like with the subtitles again. Yeah, I'll add this in my Discord. I trust NCSoft. I trust NCSoft. Did they mention DPS meter? Kind of, but DPS meter gets mentioned every stream, and the answer is always the same. Like, it's not planned, and eventually it'll come out, but even if it comes out, the first variation is going to be like your DPS only. Self DPS. I chose these two devs. You can see clearly that they're working hard. They are, bro. Even the Koreans are saying like, oh, these guys have put their lives on this game. Like, what are these? Like 3 lives per week? NC has never done that. Yeah, they're getting that kind of reaction. It's been positive. Yes, they fucked up a lot of stuff, but they instantly just reacted and calm. And people are seeing that as very positive. Even Koreans. And their concurrent players went up. Their concurrent players are going up. Like, there's also so many, negative like YouTube videos about NCSoft, about Aion 2, those view farmers. But the players are actually going up still. Now, it's not only the West, even Koreans. When Koreans make NCSoft videos, they get easy views. Whenever NCSoft launches a new game, all the YouTubers hop on it in Korea. Reverse psychology and still stop having fun, maybe. I mean, you can even see from the queues. It's popping off in KR. And all these complaints, like these Korean chat, is all about like gameplay. Like, buff my class. Let me turn my camera when I'm in Aion 2 mode. I can't see behind my back. Increase the dungeon timer. Like, increase the dungeon tickets. Give us more older energy. Old energy. A lot of old energy complaints. Like, that's kind of crazy. There's a lot of other content to do other than dungeons. And there were more dungeons. And also, obviously, there are people having... Yo, authorities, thanks for the prime, thanks so much.
Some mobile complaints, sorcerer complaint. Increase field boss HP. Like, what the fuck? Yeah, anyways, Koreans don't say anything about the pay to wins. That was good. That was good. It's up in my Discord. Any render distance improvement coming at some point? Yes, they have mentioned it, and it'll be coming. I really like how they are aware of the stuff. You're gonna push your assassin? Nah, nah. I'm just on because I can't get on KR. I can't waste my energy on this. Gotta do it on my ranger. And what's the pet effect now? Oh yeah, it is like 0.1. These probably stay as 0.1. Actually, when you level is 0.6. Yeah, these will come down to like 0.3, 0.2. Money is not cheating, bro. If you wanna win fair due to dedication and skill, you're playing the wrong game. You gotta play League. You gotta play Dota. You gotta play Counter-Strike. Show your skill in there. Like, pay to win isn't like always bad. Like, it's most MMO players
are 30 plus in this generation. And they have life, they have job, they have family. They don't have time. That's where the money comes in. But at the end, if you don't like it, you don't play it. Simple as that. But you can't expect the game to be free to play and skillful game, or fair game. No, it doesn't work like that. Wrong game. Isn't people who play MMOs are jobless? Rich and jobless. It's for the rich and jobless. $15 years ago, yes, but now they have jobs. Zoten, thanks for the prime, thank you so much. Now you can't play MMO these days if you're jobless. MMO is expensive. Gaming is expensive. Any idea how to level the essence extraction life skill? Like these? It shows here. You get special skill point every 10 level. That can level these. And every level, the common skill point is used for these 3. Let's try, how do I level these 3? These. You click and acquire. Click level. It uses this point here. That's your level. Or this. I don't know, you just keep gathering and you get these points. No, the cost increases every time you level it. Yeah, you just keep gathering. It's gathering XP, gathering level. So you can get legendary belt by leveling up rare belt to 10 and morph it. Yep. Belt and amulet. Belt and the amulet. Requires plus 10 blue. It's a huge stat gain. And between blue and yellow, it's like 300 defense. You having more fun with Ranger rather than Sin? Yeah, I do. More Ranger. Are these the only belts and amulet in the game?
I don't know. You get PvP amulet from the main quest. No, actually, I've seen in Expedition, I think. Maybe not. Yeah, I reckon they are just designed for you to keep leveling to make it legendary. No other drops. How bad is updating runes and getting them? Well, if you want the runes, you get it from doing Nightmare and it's 500 points. But you're also missing out on buying skill points and Divinium points. You in queue for KR? Nah, I'm not. Like, I'm gonna go to sleep. There's no queue in the morning. I'm gonna wake up in the morning and just go hard again. I got DC before because my power went out. So, GG. The Colossal from Nightmare is best thing to buy. Colossal? Oh, this? Yeah, but what are the requirements? Like, you have to clear that. To clear this, you gotta clear this level 10. And you probably have to clear this level 10. What's skill score requirement gonna be? Has anyone cleared it? Nobody can clear, right? That's what I thought. Does this show stats? Ooh, 45, 45, 45. Huge. $14K. It's actually kind of cheap. Wing is 160K. Does it give stats? Nightmare. Not huge. Ranking rewards. How do you see that? Wait, is first level 10, second is level 5? Are you talking about these buffs, or do you actually get like weekly reward or something?
4% boss damage boost. Season reward, where do I see? Oh, great reward. This is good motivation for PvEers. Yeah, the rewards are so nice. Scrolls to upgrade your amulets. You gotta do feathers. Turn it into monolith. I bet all the content creators didn't even see the stuff yet and realize all the content and letters we have. Yep, like I haven't explored all the contents yet. From where you can get higher grade amulets, you gotta upgrade your current amulet. You upgrade to level 10, you make it into blue. You make blue level 10, you make it into legendary. How long would you say gathering all the feathers will take? If you do it really fast, like 4 hours. It could take as long as 8 hours, 48 hours. Can items break when upgrading them, or how does that system work? Only runes break. And warning message will pop up, so if you try to level rune here, destroyed upon enhanced failure. Only rune has that. And once you go beyond the level 10 of an item, it's just not 100% chance, but it doesn't break. You can fail, but it doesn't break. But every time you fail, you get pity. You get extra, like a better chance. What is impact type and smite? I don't have the full list, but it's basically a CC type. It's basically what your class CC is. So assassin does stun, airborne, knockdown. Those are impact. I'm not sure what smite is.
Smite. Increase smite activation chance. Affected by target smite resist. Deals greatly increased damage based on final damage. It's like bonus damage. It's like perfect and smite, they're pretty similar. They're like heavy attack from TL. Weapons max attack, final damage. Oh, this is based on the skill damage, like the final damage you do. It's based on the weapon damage. Did they say they're never adding fishing or just not yet? They didn't say never, and they would never say never. Like, you don't want to say never as Dev. Anything's open. How did you open the character stats? Stats. Press P. My node. I also stopped leveling this guy. Okay, so for the node, this goes to every class. Node is just a generic system where you first prior the orange nodes. They give you big stats. So you walk towards this corner. And along the way, you take the skills. You take the corners, and try to take the skills that you use. And eventually, this fills up where you can learn everything. Like, you can't really make any big mistakes. Resetting is also cheap. It's just... Like, as a DPS, you wanna take these like attack bonus nodes. Like, instead of going like this way, you would go this way to get the attack. Stuff like that. But eventually it just fills up. So you don't have to worry about it too much. How do you eventually get everything? Just by doing seal dungeons in your map, you get about 350, 360. You also gotta go in the rift, the enemy faction zone, do the seal there. You get more Debanian points. You get Debanian points in Shugo shop. I think there was also another one. Nightmare? You get Ariel in Nightmare. But yeah, you can get like... I think like up to like 500 or something. It won't fill up entirely, but you can take all the passives and skill level ups. There is no real optimal way. Like, don't try to min-max it. The optimal way is the way that I explained. You go for the corners. As you go to the corners, you take the skill levels. And then once you got everything, you go for the green passives. Is there a Taiwan character armory? Yes, it's on the website.
You can't max the feathers in Abyss, right? Because the other one is in the second map. Feathers? Probably, but feathers are like use. Abyss feathers gives you Abyss nodes. This purple node as well. This one also same concept. If you're DPS, you most likely go for the PP damage boost. What's up? Give it to the Banyan. Shugo. Okay, so if I pull up my character page, and if you add these numbers, that's not right. I've seen a Korean guy already with like 440. So big difference will come from Rift. You have to enter Rift and do as many seals as possible in that time. It'll be somewhat easier as they're gonna make it 1 hour from 30 minutes. If you don't die for 1 hour. Why does it say? It says like 88 is like max. Oh, this max board. I'm confused. If you have more than 380, so you need 380 to fill up everything? No, that's not it. More than that. Yeah, eventually this is what's gonna look like. He has all the passive skill levels and the orange nodes. So there isn't really like an answer, like optimal way. After this, you just choose whatever node you want. Looks pretty clean though. Mine's really messy. Oh, because of the cost. Ah, okay. 50 nodes, but different costs for each. Okay, makes sense now. Got it. At 490, I'm only missing some basic nodes. So you have 490 right now. Fuck. Crazy. You get 560? Yeah.
I mean, you can get like over 300 from your map. So I would imagine you can get the same amount from the other map. Can't wait to actually see the tooltips. So time consuming going back and forth. I know. That was so annoying as I was leveling. Yeah, what skill is this? What level is it? I have to go back, look at the skill, come back. Targeting setting. My target setting is the only important one is this front of camera. And then hostile player at top. This players attacking me option is kind of a trap. I would like get rid of that. It's like you could be attacking someone else, you're targeting someone, but then someone else attacks you and you press tab, you target them, and that guy's like fucking range. This has been trapped since Throne. So you just want player, like hostile player top, front of camera, priority. And rest you just figure out as you play. Where you can check Rift schedules. There is no schedule, it's just every 4 hours. Server time 10 AM PM, 2 AM PM, 6 AM PM, and just work out the time zone. Every 4 hours. Was having 12 skills feel underwhelming? No, not really. It's essentially more than 12 skills. Have you cleared Shattered Arcanist? Nope. What's that? Oh, this one. No, I haven't done these yet. Well, I should be doing. Like, my ranger just hit 1600. And I need to go with my guildies because the pugs are looking for like 1800s. I haven't even done this, the first one. I'm so fucking behind. I couldn't play properly for like 2 days. I already started late on the chaos server. Do you know how Souls is doing on the endgame PvP piece of content? Not sure. I've seen a lot of Korean players complaining it, but they did buff because of that, and it shouldn't be bad. Like, it's usually just low levels complaining. Hey yo, Dradix, thanks for the raid. Hello, welcome in, thanks.
Just give up on Taiwan. I already gave up. I'm just in here because I can't get in KR. I'm gonna go to bed soon and just. Nice, bro. Any news of them opening up spots in servers we want? None. They can't open up. That just means more queues. Oh, what the? There was an option for this? I didn't like how the scrolls will just keep using outside of combat. What do you do after 45? 45. Isn't that for skills? Buff auto use. Ah, wait, what? Buff. Is it for buff skills? I thought it was scrolls. Wait, this auto skill. Alright, GG. I finished side quest and question mark while leveling. You finished everything? Well then what's your guild score? Are you supposed to be able to solo the seal dungeons? Yep. The seal dungeons are solo. If you can't beat it, you need to upgrade your gear, upgrade your skills, or just go somewhere else. Get more points from that and come back. My gathering level is 0. Is it weird that I only hit 45 but my GS is 1550? Nope, that just means you've done everything else first before hitting 45. It's normal. Your 45 experience will be much more smoother. You can go straight into the conquest dungeons. Yeah, 1.2. Well, if you finished everything, you probably already ascended already, got your wings and everything, right? Now you gotta aim for 1500. Make sure you do the Shugos, because they have a chance to drop legendaries.
You go to the rift whenever you can to do the seal in there. You do at least 3 runs of drop near. And then select this chest to get an upgrade. Like level everything to +5. Put mana stones, put Theo stones, make your CP 1500 and use all your energy in Conquest Crowd Cave. At least 7 runs for the chest. And then you wanna try to hit 1600. Like in between all those content, you wanna be doing daily dungeons to get enhancements. You wanna do trials. You wanna do Shugo. 1600. You can do the expedition Sky Island. Probably gotta be higher to join the pugs. You can also do Transcendence. Get your Arachna, boost your CP. And by then you should know how getting CP works and just keep walking towards like 2.7. That's your end goal, 2.7. Abyss also helps a lot. Abyss gear. Usually people buy the cheapest one to boost their CP first. The ring, earring, necklace. Cloak and glove, they're pretty cheap. Glove is cheap. After ring, I would get glove if you don't have glove. Because glove can roll like combat speed. Good damage boost. You can get a lot of unique gear from just farming inside Abyss dungeon shops. Yeah, I know. Abyss is good. Abyss is good for everything. Kina, like mats. Like you get this really important. The Drake mat. Crafting material. These 40k, 40k, 40k. You get a lot of Kina, Abyss points, gear. PvE gear different from PvP gear? Yes. You can work for both. Just PvE gears. Some PvE gears have like PvE damage boost. PvP gears have PvP damage boost. That only works in PvP exclusively. But it's good for padding your CP. Any guide how to sub in Kara? Nah. Open Transcendence, select stage 4. Look at the party 2200 Ranger. Oh, this 10-second timer. Oh, this was also mentioned in live. Like, why is there 10-second cooldown for inspect? And it was due to, like, to prevent the traffic, to prevent server lag. But they will consider
lowering it as much as they can. I don't see the guy. Which assassin? 2.5. Big whale. Why is this ring 15? Any reason he make this 15 instead of like leveling others? Do you get something at 15? Fuck! He min-maxed soulbind. Attack, weapon damage boost, back attack, crit, ambush. Crit, attack, back attack, combat speed. 10%. Crit damage boost 10%. You can get that on your shoulder? Attack. Oh, he didn't get combat speed on glove. Bro, 5 lines. Except for 76 and above. 70. How come this is only 4 line? He's juiced. Can you take bindings off an item, move them to different item? No, it doesn't work like that. When you're going to soul binding menu, there's a sync here. It uses any unique that you have. So any yellow item, you can use that as a mat and choose a line to reroll. RNG. It's RNG within this.
It's just gotta be yellow item. It just has to be a yellow item. That's why even if you get a trash one, you either sell it because people buy it to reroll, or you reroll yourself. It has a use. So every unique drop is gonna feel good. What? No worries, Kim. Thanks for the sub. Appreciate that. So if you use the codex, it's a full reset. So you only do this on like a really good gear with all shit stats. They said this is really hard to get. And then you use this to upgrade these stats. Will you pin the TLDR of stream? It's in my Discord. And you do the same with blue items. Even if you can, you don't want to. You're using unique item on a blue item. Is there any easy way to track Rift? Or track Rift? Oh, Rift spawns are static. It's random within the static spots. It's just every 4 hours. Wait, doesn't the map have Rift spawns? Nope.
It's 10 p.m. It's 10 to 6 server time. So you just convert the time zone. If you play in Taiwan time 10 to 6. You can see the rift on the map, but people are already camping the rift, and they'll go instantly, and it'll close. Unless it's a small server. You can see it on map. When it's after it spawns. You think they will ever release server transfers? That's what they talked about today. They will. I don't know for Taiwan though. Go play. I can't play. I'm not on KR. I think I'll just go sleep now, I guess. Oh, my server is Q. My server is Q. I was playing before, but I got DC'd and can't get back in there. 캐릭터는 아연이 제일 이쁘다고요? 동의합니다. 이 배경 딱 보세요. 이 배경이랑 차이가 너무 심해요. 캐릭터에 몰빵했어요. 아, 전 대기열 때문에
지금 자고 일찍 일어나야 되겠어요. 아... I found someone to raid. 아, 지켈도 대결 있어요? Just tuned in. At least he saw my character. I'll be back after sleep, guys. Thanks for tuning in. I'll rate Saiga. GG's, take care, see you soon. Bye. 지금 잤다가 좀 이따 와야겠어요. GG YouTube. Be back soon.